Right. Once again, very good morning. So today, next 2 hours of class, that is 120 minutes, marathon class. We shall not waste in or invest in. Rather, I can say invest in motivational speech. So we shall go with the syllabus. I want to complete certain agenda. I have some target to complete. Okay. So we are studying security analysis, portfolio management. So that is what this semester. In the last class, we understood some of the basic terminologies. Investment, correct? So even securities, security analysis we understood. Then investment and portfolio. What is portfolio is also we understood. Correct, Akansha? Don't see like that. So what do you mean by portfolio? Huh. Portfolio is not diversify. Due to portfolio, you can diversify your investment. What is portfolio? Hmm. Wrong. What is portfolio? Come on. Huh. Partially, right? Interviews ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ ಇದನ್ನ. Tomorrow in interviews, if you say that you studied security analysis portfolio management, then if you answer like this, then the first question from the interview, who is the faculty? You ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಿಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. What do you mean by portfolio? ಒಬ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ simple it is. At least you Google it and tell me, no? No network. Good. Jammer on ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿ. Whenever there is exam or something, we can have all these jammers and start exam. Correct? Come on. See the bunches of securities in which you invest. Okay? Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚೀಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್, ರೈಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, that is called as portfolio. Simple. The bunches of securities where you invest, right? So the right words, see in interview the words which you are using matters a lot. So the intent I understood that you know, but the communication part should be accurate, then that matters a lot in interview, right? So anyhow you are good at writing exams, so don't worry about that. So you have to use the right words. Anyhow, we are going to learn all those things again. Say in between I'm going to ask all this uh, questions you need to able to answer, so that fetches you the class participation marks. Is it okay with you all? Right. So we understood what is investment, correct? Investment means putting your present money into asset today in order to earn returns in the future. You're going to sacrifice today's amount to earn in future. So investment, the main purpose, that is commitment of current funds into financial or real asset with the expectation of earning future returns and creating wealth over time. So different words, very very simple. I hope you understood. In simple word, what do you mean by investment? Umesh. In expectation of future returns. Simple. Simple. Right? Are understanding? Yes? Tulsi, once again, what do you mean by investment? Putting money present to get a high return. Simple. What do you mean by investment in interview? ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್.
Jargons beda. So if you say, what if the interviewer asks, what is investment? Investment is an investment of funds. You can't say like that. Are you understanding? Okay. Right. So components of investment: present money. So that is, these are the things which are involved in the investment, right? That is the present money, that is saving or surplus. That is very important, Abhilash. So the first is present money, right? Which is surplus, which is savings. You can't borrow, from the bank and invest. That is not investment. That is very, very, very dangerous. So surplus, what do you mean by surplus? What is the meaning of surplus? Excess amount, right? Our understanding, sir, that is called as surplus. So surplus money, the present money or a surplus money or a saving money, okay, investment, right? Then future returns, then wealth creation. So these are the components of investment. So if the question in the exam, what do you mean by investment? Investment, answer, right, in 2 or 3 words, I mean sentence, okay, or 2 types of, in your own words. Then you can write down the components of investment is, that is present money or a surplus money, investment, future returns, and wealth creation. Very, very simple. So components of the investment. Then, right. So the dimensions of investment, that means while you are investing Vidya, so what are the things you see, look upon? That is, one is return. Correct. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ ನಮಗೆ return? So that is what you question yourself and you estimate the return. So that one factor, right? Then you see what risk. The possibility of loss is called as risk, or the deviation in the expected return is called as risk. Other words, okay, 2 sentences. What do you mean by risk? Possibility of loss. One more statement for risk: deviation in expected return is also risk. ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು, ಆದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is that? That is a risk. Deviation in the expected return is also a risk. Possibility of loss is also a risk. Okay, so return, risk, and time. So time duration also you will analyze. So whether I need to invest 6 months, 1 year, 5 years, lifelong. So these 3, dimensions. That means while investing, you are going to analyze these 3 factors. So very, very simple. If the first question in your question paper in the semester exam, what do you mean by investment? You are going to write 3 statements, 3 sentence meaning of investment. Then you are going to write components of investment, then also dimensions of investment. Simple. 5 marks over. Is it clear? Any doubt up to this? Understood? Shall I proceed? Right. So what is next? So objectives of investment. In the last class, actually we understood this. Once again I am going to repeat, right? So first thing you need to understand here, the short form. Okay, what is that? Can you, life alli risk tondre super hit return. So what is this? Yen sir ido? So L stands for liquidity. Then R stands for risk only, risk minimizing. You want always, what do you want? You want to increase the risk or minimize the risk? Okay, good. So T stands for tax saving, S stands for safety, H stands for hedging, then R stands for return maximizing. So return maximizing, risk minimizing, liquidity, hedging against inflation, safety, and tax saving. So these are the objectives
ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್. ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಕಮ್ಮಿ. ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ how to measure the risk, okay, how to measure the expected returns. I'm going to teach you that. So there are models, theories, theorems where we can measure the risk and return. Is it okay? Kalyana? Right. So the first two objective, what is that? The first objective is return maximizing, next risk minimizing, liquidity. What do you mean by liquidity? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ನೋ, ಯು ಆರ್ business students and commerce students. These are the very fundamental things of, I mean, the terms that is we use in finance. One is liquidity. As easy to convert into cash, any asset which is very easy to convert into cash, we say that asset is having high liquidity. Our understanding? Is it clear? Any doubt? Right? What do you mean by liquidity? Any asset which is having high possibility of converting into cash easily, then that asset is known to be having high liquidity. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಬೇಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ liquidity ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. So let me ask this question, whether land, if you buy a land, okay, land is more liquidity or the shares are more liquidity? Why? Shares ಆರಾಮ್ ಸೆ buy sell ಪಟ್ ಅಂತ ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷದಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. Can you sell that land? It's not so easy. You have to find the buyer. Again, there is a lengthy process. Before it was months together. Now even you can sell the land, piece of land online. We have multiple, right? How we can buy and sell the shares. We can also buy and sell the land, a piece of land. There are many websites for that. Okay, and yeah, that is a different. We are not learning about that, right? So I hope you understood what do you mean by liquidity. Tanu Shinde, what do you mean by liquidity? Very good. Okay, see, I hope you're understanding. See, I know that you know the concept, but only problem is what? To present. Artha aita? Present. Our understanding, you need to present it, right? Then edging against inflation. Edging means what? Sir, edge sir, corner. What do you mean by edging? Very good. Who said? Protecting. Edging means protecting yourself, reducing risk. That is called as edging. So inflation, I hope you know what is inflation. You studied in economics how inflation will rise. Don't say now I don't know what do you mean by inflation. I'll put you in the first semester then. So edging against inflation means you invest something. ಸಿ ಸಿಂಪಲ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಬ್ಬೆಗೆ ಇಡೋದು. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಬ್ಬೆಗೆ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಬ್ಬೆಗೆ ಇಟ್ರೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್? Value of money decreases as times goes on. Value of money decrease. So ಡಬ್ಬೆ ಇಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We have to invest.
ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ. I'll tell you that. Is it good? I hope everyone knows this. It is not good the surplus amount to be kept in a purse or in a piggy bank. So we have a mindset from childhood. So piggy bank, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಪಿಗ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸೇವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Saving is different, investment is different. Are you understanding? So why you invest? Because to hedge against the inflation. Rate ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ to enjoy the power of money we have to invest. Okay, then what? Safety. So in order to have a safe, ಡಬ್ಬೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕಳ್ಳ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, there is a chances. Correct. ಸೊ ಅಥವಾ ಮನಿ ಕೆಲ್ಸದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ there is chances. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಏನು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ why you want to save everything in a hard cash? Let it be in a banks. Even the saving banks, they are offering interest rate nowadays. Correct? Before it was not there. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ರೈಟ್? Anyhow, so safety. The last one is tax safe. So I need to just emphasize on this. Why, if we invest, why government is giving tax benefit? So first of all, what do you mean by tax benefit? No, what do you mean by tax benefit? Correct, you are right, Ganesh. So when you pay tax, first of all, bega. When you pay tax, when you threshold limit which is set by central government, tax department, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ?
So investment policy you need to formulate. See, not only individual, even any financial institution undergo this process only. They will set the objective, okay, then they have the policies, right? Then, so in that what they do, develop guidelines for investment decisions, then decide how much risk can be taken and which asset to invest in. So they are going to decide the investment avenues, in which investment they are going to, you know, uh, put their allotted money. How much? ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, right? See, for example, 50% in debt. So what do you mean by debt? So please don't ever pronounce it as debt. Debt is a wrong pronunciation. Debt. Our understanding? Is it clear? Debt andre ಏನು? Borrowed amount. Correct? So ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ನೇಮ್ ಸಮ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್? Debenture, bonds, these are called as debt instrument. So we are going to learn all those things in the next slide. Anyhow, so first is investment objective setting. Second is investment policy formulation. Third is analysis, security analysis. So I hope everyone know the examples for securities. If you don't know, I will tell you. Anyone? Everyone knows? Shall I ask you? Can you give some examples for security, Rakshita? Very good. Loans alla. Good. ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು. Gold ETFs can be a security. Is it clear? Our understanding? So security analysis. In what type of analysis? How we need economic factor, Ujangoda. First, what will do? Economic factors. For example, inflation, the war is going on now, correct? So we are going to analyze that. So that is economic factors. Inflation or GDP of that country. It's economic factors, right? So second is industry analysis. Sir, in detail we are going to study in the upcoming chapters. How to do industry analysis, how to do economic analysis, what are the factors we are going to analyze, everything we are going to learn in detail in the upcoming chapters. Our understanding, security analysis, that is what we are learning. Security analysis in 3 stages. One is economic analysis, second is industry analysis, and third is so now the question is, what do you mean by industry and what is the difference between industry and a company? Anyone? Come on. Yeah. Very good. Okay. Round of applause for her. Round of applause. Good. Very good. So she was telling steel industry. In that, the companies are Jindal Steel, JSW Steel, Tata Steels. These are the companies. As a whole, the bundle is industry. One more industry who will tell. Anyone? Industry and the companies. Huh? Cement in adu cement ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, tell. Cement industry. Company. Good. One more industry. FMC ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಸ್, Wipro, ITC, good. HUL, good. Karthik,
Then Procter and Gamble. See, FMCG, fast moving, right? Fast moving consumer goods, FMCG. That is a industry. So the companies, ITC, Wipro, HUL, Procter and Gamble, Britannia, Himalaya. So these are the companies coming under FMCG industry. So industry analysis as that. I'll tell you. Example. During COVID, which industry was booming? Pharmacy. Very good. Why? Other industries are coming down. Okay, only pharmaceutical industry was growing. ಅದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಪ್ಪೋಗಿತ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ will influence which industries. So the best example I will tell you. Okay, what is going on? Correct, economic factor. Correct. Can you please guess which are the industries are affecting now? No. Huh? Which? Come on. Okay, that is indirectly. The first primary. Yes, oil and gas, petroleum products. ಎಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಏನ್ ಶೂಟಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನಿಗಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ the values of the shares of the petroleum companies are coming down. Then it's a good time to invest. Are you understanding? So the macro factor is war. Industry is petroleum industry. The companies are different. Clear? So now the question is, how we are going to do company analysis? ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ FMCG ITC FMCG ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ITC ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಸರ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಲ್ತಿರೋ ಆಗ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೌದಾ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿಲ್ಲ ಹೌದಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ಸರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ ಸರ್ ಅದ್ ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಅಲ್ಲ ರೀ ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಅದೇ ಮಾಡೀನಿ ಸರ್ PUC 1 ಇಂದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೀವೇನು ಅಷ್ಟು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತದ ನಿಮ್ದೇನ್ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. That is your role as a manager. Try to understand, my dear all. You can't say I am good at accounts. So then you are replaceable by software like SAP, Excel, Tally. No use. Sir, ಯಾಕ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ 5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ತರ so we can't do anything, right? So now at least you should know. Don't worry if you don't know how to see how to prepare the balance sheet. No use. I'll tell you, science students who are coming from to commerce or MBA, so they face problem in preparing the balance sheet. No use at all. I'll tell you, if you have a tally, if you just know how to enter the vouchers, the journal entries,
It prepare the balance sheet. Correct? Our understanding. So you should know how to understand or analyze the financial statements, profit and loss, and balance sheet. Clear, Somesh? Abhilash? Very good. So that is what security analysis, that is economic analysis, industry analysis, and company analysis. Next is PPP, portfolio construction. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಚೀಲ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಫ್ ಎಂ ಸಿ ಜಿ ಇಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ರೈಟ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಚೀಲ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸರ್ ಅದು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಸರ್? ಅದೇ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಸ್ಕ್, individual the expected returns, the returns expectation of an individual. So we can't define. So ನನಗೆ ಓಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವಂತ ರಿಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. Can anyone say now, Supriya, Acharya, how you can measure the risk? Just guess. For portfolio construction, select a combination of security to create a diversified portfolio. Aim to maximize return while minimizing the risk. So you're going to construct the portfolio with the objective of maximizing the profits and minimizing the risk, and to diversify so that the risk will be less. Okay, when you diversify, the risk will be reduced. How, sir? I'll teach you that. Okay. Portfolio evaluation. What do you mean by evaluation? Construct ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು 10 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಓಕೆ, 10 ಕಂಪನೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ, ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ವೆದರ್ ಯು, ಹೌ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಸರ್? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಡೂ ವಿತ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆನೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಯ್ತು. ಅದು ಕಲ್ತು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿವಿಷನ್. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ? ರಿವಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ತಗೋತೀರಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವಿಷನ್, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ which are the steps? Come on, starting from first is investment objective setting, next investment policy formation, then third one is security analysis, portfolio construction, portfolio done. So now ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, first started with what? Investment definition, then components of investment, then dimensions of investment, then objectives of
investment, then we understood. Next, difference between investment, speculation, and gambling. Very, very important. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ಇದು ರಿಯಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ? ಅತಿ ಆಸೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಆರ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? Because now you are going to understand what do you mean by investment. Are you doing really investment, or you are gambling with your own money, or you are doing speculation? Sir, which is the good according to you? I say investment appa. You mean to say you will not gamble? Yeah, I will gamble. I'll also love to gamble. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಭಿಲಾಷ್? ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಭಿಲಾಷ್? ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಆಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರ್ ಬರ್ ಅದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರ್ ಬರ್ ಆಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಹೂ ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂದರ್ ಬಾರ್? ತೃಪ್ತಿ ಪ್ಲೇಡ್. ಕಾರ್ತಿಕ್. ಅದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇನು ತಪ್ಪಲ್ರಿ, ಅದು ಚಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಆಯ್ತಾ? knowing that is not wrong. Are you understanding? Right? ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಸಿನೋನಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಎನಿಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಆಡಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ then let us understand investment, speculation, and gambling. Meaning, first let us understand with the meaning. Okay, ready everyone? So every point of time in your life, whether you are gambling or investing, you should understand, or you are doing any speculation. Okay, so let us understand from meaning. Investment is the commitment of funds to the asset with the expectation of earning reasonable profits. So profit is missing in there. Okay, reasonable profits. Then speculation involves high risk in expectation of high return based on the market fluctuations. ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಏರಕ್ ಕುಂತೈತಿ, ಬೈ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ನೆ ಇಳಿದೈತಿ, ಇವತ್ತು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಅಥವಾ ಏರಕ್ ಕುಂತೈತಿ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Okay, what do you mean by trend? By the way, for a long period, it will be either moving in a upward or trend. ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಎನಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ high risk in expectation of high return based on the market fluctuation. ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಇವಾಗ 13,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಸರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ವಾರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾರ್ ಆದಾಗೆ ಆನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, 1 lakh rupees ಟಾಟಾ EFTs ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. EFTs. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಹೌದ್ರಿ ಸರ್, ಹೌದ್ರಿ, ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ? 2-3 ವಾರ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ.
ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದು 13,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇವಾಗ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಂಪ್ನಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್? ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಮನಿ ಆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಚಾನ್ಸ್, ಹೆಡ್ ಆರ್ ಟೇಲ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ, ವೆಲ್ತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೈಸ್, ಬರೀ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಿಕ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. chances of winning money or losing money, most of the time losing money. I don't know who won, who become crorepati by just gambling. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಒನ್. ಚಾನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್. ಲಾಟ್ರಿ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸ್ ಅದಷ್ಟೇ. ಲಕ್ಕಿ, ಅನ್ಲಕ್ಕಿ. So we should not always avoid gambling. Is it clear everyone? For entertainment, ಏನಪ್ಪ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ, ಚಲೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆಗೋದು. ರೈಟ್? ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಟು moderate, high, and it is very very high. Okay, then time horizon usually long term, short term, immediate. ಇವಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹೋದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎನಿ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಸಿನೋ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಟ್ರೂ. So we need to ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. I need to actually send some of our students as an intern there to understand how they, what is the workflow, how they are operating. Very very good. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್. ಬಟ್ in India, I mean, either a male or a female who works in a casino, they'll be seen in a different way. That is demerit. Okay, but now the world is changing. I don't feel, if I given a chance, I would like to go and work in casino. AC, ಯಾವಾಗಲೂ AC, ಕೂಡೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಫುಲ್ ಪಾಶ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್? ಎನಿಯಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಎನಿಯಾ, ಟೈಮ್ horizon usually long term, usually short term, immediate. Basis of decision based on analysis and research. This is based on the market trend and expectation. This is based on luck or chance. Are you understanding difference between investment, speculation and gambling? Then example, buying a share after analyzing the company, then industry, even economic, buying the stock expecting the short term price rise. Okay, what is this? Betting in a casino or lottery. See, all the slides will be given, no problem. Done? Okay na? So who will come and
talk about what we learned till now. Is it 1 hour? No? Good learning. 1 hour. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ heads up. That will be recorded again. Good morning, everyone. My name is Supriya. So today we have studied about what is portfolio. That is a bunch of securities where we invest. Then comes investment. Investments is nothing but you put your present amount in assets to get return or to earn in futures. Then comes components. That is investing the surplus amount, wealth creation, future investment, and present money. Then dimensions of investments, that is return, risk, and time. Then comes the process of investment. Before that, objectives. Objectives of investments, that is return maximization, risk minimization, liquidity, tax saving, safety, edging against inflation. Next comes investment process, that is first one is investment objectives, investment policy formation, portfolio, security analysis, portfolio construction, portfolio revision, and portfolio evaluation. Before revision, Evaluation. you can't change the. Yes, I'll say again. Investment objectives, investment policy formation, security analysis, portfolio construction, portfolio evaluation, and portfolio revision. Very good. Good morning, everyone. I am Varshini. Shall I start? Investment means sacrificing today's money for earning in a future profit. Next, components of investments are present money, investment, future return, and wealth creation. Next, objectives of dimensions of investments are risk, return, and time. Objectives of investments are investment, liquidity, safety. Next, return maximizing, risk minimizing, liquidity and safety, hedging against inflation. Last one is tax saving. ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. Next, steps of investment process. Investment in setting objectives, investment in policy formation. Next, security analysis, portfolio construction, portfolio evaluation, and portfolio revision. Next one is difference between investment, speculation, and gambling. Thanks. Very good. Good morning, everyone. Good morning, sir. So today we learned about investment, starting from investment. So that is, investment means putting your present money into certain assets to create returns in the future. So next, coming towards the components of investment. Components of investment are present money or surplus money. Whatever the present or surplus money you are having, you are putting into the investments. You are investing them, not taking from loans or debt. Next, investment, future return, and wealth creation. Next, we are having the dimensions of investment, that is risk, return, as well as the time. Next, coming towards the objectives of investment. Any objective of investment is return maximizing, risk minimizing, liquidity, hedging against inflation, and then safety, tax, and then tax savings. Next, the process of investment. So that is SIP, I square and P cube. That is investment objective settings. First, whatever the objectives are there, we have to set. That is either to create our wealth or to earn the maximized returns. Next, coming towards investment policy formulation. Here we are analyzing the risk, as well as we are analyzing in what kind of assets we are putting our money. Next, coming towards security analysis, in which we are going to do economic analysis, that is analyzing the inflation or recession in the economy or GDP factors. Next, industry analysis, what is the trends in the industry. Next, coming towards the company analysis, seeing the company's financial position, we are understanding the
the security analysis of the particular company. Next, coming towards portfolio constructions, we are selecting the bunch of assets in which we are going to invest our money, like in shares, debentures, or equities, or any kind of bonds. Next, coming towards portfolio evaluation, we are going to measure the performance of our portfolio, whether whatever we have invested, it is right or it is getting us a return or not. Next, then, if there is any deviations, we are going to revision, that is portfolio revision. Next, coming towards the difference between investment, speculation, and gambling. Should I explain it? Okay. So investment means, investment is the commitment of funds in assets with expectation of the earning reasonable profits. We are analyzing we are analyzing the industry, economy, and the company, and then we are investing our funds to get the maximized returns. Then speculation involves high risk, expectation of high returns. We are aggressive in this kind of nature, where we have to earn the highest returns, so we take highest risk. Next, in gambling means we are just risking our money on pure chance, like it is depend on purely on our luck if we get the money or not. Next, coming towards objective, it has a long term wealth creation. In the investment, no doubt you will earn, you will get day to day losses, it may happen, but for long term the wealth creation will be happening. Next year we will get the quick profits due to price changes. And next, it is just entertainment or chance of winning or either losing the money. Next, coming towards risk level, here it is low to moderate risk, because it is for the long term. It is very high risk, it is high risk, and it is very high risk, because both are for the short term. Next, time horizon, usually it is for the long term. Next, this is usually for short term, and it is immediate or very short. Basis of decisions, based on analysis and research, we are going to take the decisions either to invest in particular funds or not. Next, based on market trends and expectations. Next, based on luck or chance. Next, at last, example, buying shares after analyzing the company, as I said earlier, buying stocks expecting short term price rise. And next, betting in a casino or lottery. Thank you. Good. So the difference between investment, speculation, and gambling, that is meaning, okay, then objectives, risk level, then time horizon, basis of division, and example. If you understand, you can write. This is also important question for examination. Theory, 5 marks. Difference between, investment, speculation, and gambling, they may ask. Okay. Then, so moving forward, very very important. Sir, investment ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರಬೇಕ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, investment avenues. Now the question is, what do you mean by avenues? Types, different types of investments. Investment avenue ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಿಗಳು, ವಿಧಗಳು. ರೈಟ್, shall we learn? ಎಸ್ ಮಂಜುಳಾ, ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಿದ್ದೀರಿಲ್ಲ? ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ? ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, alternatives of investment. See, the question may be explain the alternatives of investment. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. This is what avenues of investment. Is it clear? Our understanding? Different types of investment, different alternatives for investment, right? Avenues of investment. So there may be many synonyms for avenues. Okay, investment types ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, starting with securities, right? So ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So you should understand which are the securities. Fast ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ, right? So which are securities? Stocks, bonds or debenture, government securities, money market instruments, derivatives. What do you mean by derivatives? ಯಾರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತನಕ. Can anyone name at least one derivative in the class?
ಒಬ್ರು. No, wrong. Derivatives. No one? Okay, I'll teach you, but not now. So we have a subject called as derivative market. I did my PhD in derivatives only. PhD. ಯಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಆಮ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐಲ್ ಟೀಚ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಾಟ್ ನಾವ್. ಬಟ್ ನಂದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಥೀಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ. Investment avenues, in that the first one is securities. These are the things. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟಿದಾವೆ, ಇನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. So you'll understand which are the different types of alternatives what we have to invest our surplus funds or a saving money. The first one is security. In that security, stocks, bond, debenture, government securities, money market instruments, derivatives, mutual funds. So in all this individually we know, or if we don't know, no problem as of now. Okay, so I'll teach you one by one. So later on, what is mutual fund, what is stocks, what is bonds. I think by this time you will be knowing all these things because you studied all these things in your degree. Maybe you're not learned derivatives, or in some of the degree syllabus you learned. No problem, I'll teach you. So securities, which are the securities? These are some examples, okay? So still I did not write ETFs. Okay, then second one, deposits. Which are the types of deposit? Bank deposit, NBFC. What do you mean by NBFC? Non-banking. Okay, our understanding. So both deposits are banking alli matte different deposits are there. Okay, detailed everything is there in the textbook. So I don't want to invest time on that. Okay, it's a self understanding. Then postal schemes, right? Monthly income schemes, national savings certificates. Anyone here, any family invested in postal schemes? No one. Okay, no problem. So PPF, I invested in PPF. What is PPF? Public Provident Fund. Why that? Who can tell? ಅರೆ ಇಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಂಗಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಲಿಬೇಕು. These are the basics of finance. ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಪುನೀತಾವತಿ ಪಾಂಡ್ಯಾನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಅಥವಾ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಗೂಗಲ್ ಚಾಟ್ GPT ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಶವಂತ್, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮೀ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. Next is insurance. Life insurance policies, ULIP. So what is ULIP? Life insurance policies. Can you name some life insurance companies? LIC. Policy Bazaar. Good. Then real assets. So what are real assets? Real estate, precious
metals like gold, silver, platinum. Okay, so okay, I want to ask you, what is, whether a diamond is a metal? Huh? What is that? What is that? Good, crystal, you're right. Basically what is that? ಗೋಲ್ಡ್ ಏನ್ರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಣ್ಣು ತಾನೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಣ್ಣಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗಿತೀವಿ, ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡಿ? ಮನುಷ್ಯರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ದವ. ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ extracted gold from a mud. Are understanding that? Can you just imagine ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು? ನಮಗೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವ, ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಗೋಲ್ಡ್ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಮೆಟಲ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ? ಹುಡುಕ್ರಿ, ಐರನ್ ಐತೆ, ಅದ್ರ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹಾಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಏನು? ಕಲ್ಲು. ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಲ್ಲು. ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ 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 ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಮಣ್ಣನ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿಂದ ಸ್ಟೀಲು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಬ್ಣನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಂಗಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಡೈಮಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಕೆಬ್ಣಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ? ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಬ್ಣಕ್ಕೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಬ್ಣನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಳ್ಳೆ ನೇಚರ್, ಒಳ್ಳೆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಈಸಿ. ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಮರ್ತಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಗುಡ್. ಅಥವಾ ಒಂದು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮರಿತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಕನಸು ಕಾಣೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆ ಕನಸಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೇ ಕನಸು ಕಾಣೋದು ತಪ್ಪು, ಬರೇ ಕನಸು ಕಾಣೋದು. ಏನನ್ನ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ ನಾಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ನಾನು. ಆ ನಾಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾರೋ, ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಗ್ಲೇ ನನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಂದು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಲ್ಲ, ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಡೇ, ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ 1 week, 2 days. ನಾನಂತೂ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಶನಿವಾರಕ್ಕಿಂತ ಸೋಮವಾರ 2 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲ್ತೆ ನಾನು. ಸಂಡೇ
10 to 12 ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 to 10 ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಸಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ. ಸರ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್, ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ, ದುಡಿತಿದ್ದೀರಿ, ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ? ಕಲಿತೀರಿ, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್, ಕಲಿಯೋದಂದ್ರೆ ಬೇಡದು. ನಾನು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ಯೂಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್? Okay, so first securities, deposit, postal schemes, insurance, real estates. ಹೌದಾ? So in securities, stocks, bond, debentures, government securities, money market instrument, derivatives, mutual funds. Then deposits, which are a deposit? Bank deposit, NBFC deposit, postal schemes. All these things tomorrow in next class, tomorrow only I'll be asking you. Insurance, ULIP, and life insurance policy. Real estate, real assets, real estates, precious metals, arts and antiques. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಇರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Okay, and there is a trend is going on. Rolex watch, crore. If you buy, there is no depreciation, there will be appreciation in that. In secondary market, you can sell it more. Limited edition, ಒಂದು 10 ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಎಡಿಷನ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು. ರೋಲೆಕ್ಸ್, ಹಾ, ಮೋಟರ್ಸಾ? RM ವಾಚ್ ಯಾವ್ದದು? RM, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಕೇಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್? Precious watch, very good. I hope you understood all these avenues. Okay, so this is the formula to understand, to calculate rate of return calculation. What is this rate of return? Capital appreciation plus dividend divided by purchase price into 100. So what do you mean by, first of all, capital appreciation? Assume that you bought a flat athwa one apartment house, right, for assume 10 lakhs. Okay, 10 lakhs. So you kept with you that by renting it out for 2 years, per month 10,000. See, this is a case study. I will ask you to find out the rate of return. What is the purchase price of the house? 10 lakhs. So you got a rent for 2 years, per month 10,000. Can you, and you sold it after 2 years. Okay, so sold it for 15 lakhs. Sold it for 15 lakhs. What is the rate of return? What is the rate of return? What is the capital appreciation? 5 lakhs. Because you bought it for 10 lakhs. ಹೌದಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ? ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ? 10 lakhs. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಿದಿ? ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಯ್ತು? What is that? Capital appreciation. ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10,000 per 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,40,000. Capital appreciation plus rent ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7,40,000 divided by purchase price 10 lakhs into 100, 74%. ಹೌದಾ? Correct? Is it clear? Yes? Any doubt? Okay, one more example. Now understand, listen and calculate.
Okay, you bought a share of worth of 1 lakh rupees. After 1 year, you sold it for 2 lakh rupees. During that 1 year, you got 10,000 as a dividend. What is your rate of return? 110%. 110%. ಅಲ್ರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಾನೆ. 100% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್? Are you understanding or not? Any doubt? Any doubt? Done. Shall I proceed? Understood? Okay. Let us understand now what is the meaning of risk. Ready? There is a risk if you don't understand the risk. For what? In the exam and for your life. If you don't understand the risk, then there will be a risk in your life for your exams. Okay, so what do you mean by risk? The dictionary meaning of risk is possibility of loss or injury and the degree of possibility of such losses. See, different wordings, that's it. Okay, the risk is defined as a variability in the written. Variability in the written. Now I am going to tell you how to measure risk. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಬ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Very good. Now you searched in your very good. Round of applause for her. Good. Risk is a chance of actual return being less than the expected. These are the different types of meanings of risk. One though possibility of loss or variability in the return or return being less than the expected return. Risk means any deviation from the expected. So these are the some definition or a meaning of risk. Simple ಅಂದ್ರೆ risk ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ or variability in the expected return is a risk. Right, there are two types of risk: systematic risk, unsystematic risk. Right, how many types of risk? Two types. Which are those? Systematic risk and unsystematic. Let us understand what are systematic risk, then we'll come for unsystematic risk. So systematic risk, first let us understand what do you mean by systematic risk. External factor causing the systematic risk. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವು. ರಿಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರಿಗೆ. ದೆನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಏನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 3 points: external factor causing systematic risk, company is not able to control this kind of risk, then affects the market as a whole, that is the systematic risk. So which are those? Yavappa important. Okay, so market risk, 3 types: market risk, interest rate risk, and purchasing power risk. So now what do you mean by market risk? Market risk andre hey no, correct? So there will be a variability in the market. So that is Sensex is the best example. Now the question is, what do you mean by Sensex?
Who will tell the full form of Sensex? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No one. Sensitivity index. The full form of Sensex is sensitivity index. So finance students ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, right? Sensitivity index, right? What is that Sensex? In this subject you are going to learn how to calculate Sensex also. Remember how to calculate Nifty. ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅವೆಲ್ಲ, right? So ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಟಿ ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್, okay, interest rate risk. Interest will increase or why interest rate will decrease? What happens if interest rate increases? What happens with interest rate decreases? What is the impact on the company share market value? ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ, okay? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, no worries. Now we are studying what? Systematic risk. Correct, Supriya Achar? So how many types of system risk? 2 types. Which are those? Right. In what are systematic risk? The risk which are external factor, then uncontrollable, then every as a market there will be a impact. So adralli 3 type. Which are those? Market risk, interest rate risk, and purchasing power. Again here, what do you mean by purchasing power risk? That is the power of the purchasing from your currency. That is indirectly I am saying inflation. Very simple, okay? So I once again repeat, risk. What do you mean by risk? Possibility of getting loss or deviation in the expected return is called as risk. Correct? There are 2 types of risk: systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk, again 3 types: market risk, interest rate risk, and purchasing risk, right? Then we should understand now what is unsystematic risk. So there are 2 types of unsystematic, which is within the control, opposite of all these 3 points. Opposite of all these 3 points. That is internal factor effects. Okay, then company will be having a control on all these types of risk. Affects only that particular company. Simple. Opposite of this, right? Unsystematic. In that there are 2 types. Which are those? Business risk and financial risk. So again, what with examples for business risk? Okay, one is sales fluctuation. Are understanding? Risk an gottaita? ಆ ಕಂಪನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾರೋ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸಿಇಒ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟೋದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಹಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ will be high for your product. So these are some risk which are business risk. Financial risk ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ risk, right? So now tell me, who will explain types of risk? Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Manjula Katigi. Risk means it is the possibility of loss, or it means any deviations in the returns.
in the expected returns. So here it have a two types, systematic risk and unsystematic risk. In systematic risk, it means it is not able to control, and it is external factors, and it affects the whole market. But for example, sorry, it has a three types. Those are market risk, purchasing power risk, and interest rate risk. And the second one is unsystematic risk. It has three factors, and it is not able to, it is able to control, and and it is only affect to that particular company, and it is having internal factors, and it has two types, and those are business risk and financial risk. Comes to business risk, those are the research and development, and personal management, and marketing, sales fluctuation like this. And next comes to the financial risk, those are related to companies profit increase or decrease like this. Thank you for this opportunity, sir. Thank you all. Very good. Good morning, everyone. Good morning, sir. I am Ganga Arena. Today we learnt about, as sir said, risk. Risk is a possibility of losses and deviations in expected returns. In risk, there are two types. One is systematic risk, and another one is unsystematic risk. In systematic risk, there is external factors causes in a systematic risk, and company is not able to control, and it affects on all market. And in that, there are three types. The first one is market risk, and interest rate risk, and also purchasing power risk. The second one is unsystematic risk. In that, the internal factors are affecting, and it affects on particular company, and it is able to control the risk. In that, there are two types. The first one is business risk, and the second one is financial risk. In business risk, there are research and development, and fixed cost, and sales fluctuations, and personal management, as also single product. In the financial risk, there are profit increase or decreases, any type of fluctuations. Thank you. Thank you.